Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television, Ibadan. I am Olusegun Fawole. Vice President Shettima urges RMAFC to drive revenue growth for economic reform. On the foreign scene, landlocked Sahel states back Morocco's Sea Access Initiative. Canada's Liberals win minority government. And in sport, Premier League giants battle for Lukman. Now, the news in detail. Vice President Kashim Shettima has urged the Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission to play an active role in the economic reforms of President Bola Tinubu's administration to ensure improved revenue generation and boost economic growth. The Vice President made this statement while declaring open the 2025 retreat for members of the Commission held at the Ibom Icon Hotel and Golf Resort, Uyo, Akwa Ibom State. He stated that the RMAFC could help the federal government achieve its aim of repositioning the country's economy by optimizing revenue generation through improved tax systems. Oyo State Police Command has clarified that the viral video circulating on social media showing Boko Haram invading the state is not new, but rather recycled footage. The statement was made by the CSP Adewale Oshifeso, Public Relations Officer for the command, in a press release issued in Ibadan today. A video clip is currently being circulated on social media alleging the arrest of suspected Boko Haram members who invaded the state along the Ibadan Expressway. Oshifeso believed that the timing of the video implied a deliberate attempt by individuals to mislead the public and put fear and unrest as well as spread false information. He reaffirmed the command's unwavering commitment to safeguarding all residents in the state. The Olubadan of Ibadan land, His Imperial Majesty Oba Akinloye Owolabi Olakuleyin Ige Olakuleyin I, has installed Dr. Bamidele Popola as Mogaji of Agugu Compound. The installation ceremony, which took place at the Olubadan Palace, Okearemo, Ibadan, had in attendance sons and daughters of Ibadan land from all walks of life, as they witnessed the installations of Mogajis and Bales. Our correspondent, Grace Aino, has the details. It was a celebration galore as Olubadan of Ibadan land, Oba Owolabi Olakuleyin Ige Olakuleyin I, installed Mogajis and Bales in Ibadan. Speaking at the ceremony, Oba Owolabi Olakuleyin, represented by High Chief Senator Sharafaddin Ali Ekarun Balogun of Ibadan land, congratulated the newly installed traditional title holders for being counted worthy to receive the traditional titles. Basking in the euphoria of his new title, Magaji Bamidele Popola seeks for more collective efforts to promote peace and oneness in the Agugu family. A big thank you to Imperial Majesty, and that is since that has been done now, the next thing is to call our people together to bring peace, to make sure that everybody becomes one. Agugu is one. The Magajiship may want to divide us into two, but now that we have enthroned a Magaji, the next thing for us is to bring peace. For the Agugu's family, Dr. Bamidele Popola's achievement is a welcome development. Wish him long life and prosperity, and for him to become Olubadan of Ibadan in the future. I'm very happy. He want to become a Magaji as from today. I'm very happy. Same to renew it small till we become Olubadan of Ibadan. I so much cherish it, and he's capable of doing it because he has been doing it before. He went to OAU. When he was at OAU, he was the student president union by then. After he left, finished, he worked in a Globe before leaving to US. So he has been doing it before. I believe he's capable of doing it. They prayed for wisdom and knowledge to saddle the responsibilities ahead of the new family head of Agugu. Grace Aino, Dominion News.
The Rural Electrification Agency has signed grant agreements with 9 renewable energy companies to provide electricity access to Nigerians. The initiative involves the firms Privida Power Limited, Baobab Plus, Sulphur Energy, Asola, NTA StarTimes, A4&T Power Solutions, Sunken Green Light Planet, B-Box and D-Light. Managing Director of REA, Abba Aliyu, who spoke at the signing ceremony in Abuja, said that the project aimed to electrify 17.5 million Nigerians by deploying 1,350 mini-grids. This appears to be the first collaboration under the World Bank-funded distributed access through the Renewable Energy Scale-Up Project, following its official launch in 2024. Justice James Omotosho of the Federal High Court in Abuja has granted permission to the federal government for its witnesses to testify behind camera in the terrorism charges brought against the Biafra Nation agitator Nnamdi Kanu. The judge granted the permission while delivering ruling in an ex parte application filed by the federal government's lawyer, Chief Adegboyega Solomon. Solomon, while arguing the application, pleaded with Justice Omotosho that the identities of the witnesses needed to be protected for security reasons. The senior lawyer requested that the name of the witnesses be shielded from the public for the general reasons of security. On the foreign scene, foreign ministers of the military-ruled Sahel states of Burkina Faso, Mali and Niger Republic have said they have endorsed an initiative offering them access to global trade through Morocco's Atlantic port. The foreign ministers expressed their country's position during a meeting with Morocco's King Mohammed V in Rabat. The West African nations run by juntas that have taken power in coup in recent years withdrew from the regional grouping ECOWAS last year and formed an alliance known as the Confederation of Sahel States. Canadian Prime Minister Mark Carney's Liberals retained power in the country's election but fell short of the majority government he had wanted to help him negotiate tariffs with U.S. President Donald Trump. The Liberals were leading in 167 electoral districts known as seats, followed by the Conservatives with 145, with votes still being counted. The Liberals needed to win 172 of the House of Commons' 343 seats for a majority that would allow them to govern without support from a smaller party. The United States authorities have said that 4 people, including children, were killed when a car drove into an after-school camp in a village outside Chicago. According to police, the deceased, who were aged between 4 and 18 years, were killed after the vehicle drove into the east side of a building housing after-school camp in Chatham, Illinois. The driver and sole occupants of the vehicle had no apparent injuries but was transported to a nearby hospital for evaluation. It was not immediately clear what caused the crash, and authorities did not specify whether they believed it was intentional or an accident. And now sport. A number of Premier League clubs, including Chelsea, Manchester United, Liverpool and Newcastle United, are interested in Atalanta winger Ademola Lookman. Lookman has been linked with a move away from the Italian club at the end of the season. The 27-year-old has attracted attention with his outstanding performances in both Serie A and on the international stage. The Nigerian has 25 goal contributions for Atalanta this season, 18 goals and 7 assists. The Premier League clubs are planning to hold talks with the player soon. You can visit our website to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, and LinkedIn at Dominion Broadcast, and on X at Dominion Cast.
That ends the news at 1. I am Olusegun Fawole. Thank you for listening. Good afternoon.
Ẹ káàsán, akin pé ẹ kú dédé àsìkò yìí. Ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí ojúwòrán yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion. Olúbùnmi Òkè lóníròyìn yín. Ìròyìn ọ̀hún rèé, ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ẹ̀. Igbákejì ààrẹ Kashim Shettima ti rọ àjọ tó ń pawó wọlé lábẹ́nú fún ìjọba àpapọ̀ láti rí i dájú pé ọ̀nà tí wọ́n ń gbà fi pa owó wọlé tún gbèrú sí i fún àtúntò ètò ọrọ̀ ajé. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, àwọn ìpínlẹ̀ ti Sahel ti ṣetán láti kín ọgbọ́n àtinúdá ti Morocco lẹ́yìn nípa ti ẹ̀tọ́ tó ń ti àǹfààní sí ibùdókọ̀ omi ti Morocco. Nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ Canada jáde, àwọn olùdìbò ti kó ipa wọn nínú ètò ìdìbò eléyìí tí olóòtú ilẹ̀ Canada tó ti jáwé olúborí láàrin ọ̀pọ̀ àwọn ti ìjọba ọlọ́pọ̀ èrò díẹ̀. Bákan náà, nínú ìròyìn ti eré ìdárayá, ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti ìdíje ti Premier League ni àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti jáwé olúborí nínú eléyìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù sì ti ń jà láti gba Lookman mọ́ra wọn lọ́wọ́. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Igbákejì ààrẹ Kashim Shettima ló ti rọ àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ pínpín owó tó ń wọlé láti kó ipa pàtàkì nínú àtúntò ètò ọrọ̀ ajé ti ààrẹ Bọ́lá Tinubu kí wọ́n rí i dájú wípé owó tó ń wọlé túbọ̀ gbèrú sí i àti láti ta búrújì ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé. Igbákejì ààrẹ sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń ṣíde ètò ìpàdé àpérò tọdún yìí fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àjọ náà èyí tó wáyé ní ilé ìtura ti Ibom Icon ní Uyo ti ṣolúìlú ìpínlẹ̀ Akwa Ibom. Shettima ní àjọ RMAFC ni wọ́n lè ran ìjọba àpapọ̀ lọ́wọ́ ní títò ẹ̀ka ètò ọrọ̀ ajé nípasẹ̀ ṣíṣe àmúgbòòrò ọ̀nà eléyìí tí owó tó fi ń wọlé àti ti ìlànà owó orí. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣàlàyé pé fọ́nrán kan tó gba ojú òpó ayélujára kan tó ń ṣàfihàn ìyàbò àwọn ikọ̀ Boko Haram ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó ní kì í ṣe fọ́nrán tuntun bí kò ṣe léyìí tó ti léde tẹ́lẹ̀ rí. Ọ̀rọ̀ yìí ló ń jáde láti ọ̀dọ̀ kọmíṣánná ọlọ́pàá Adéwálé Òsífẹ̀sọ eléyìí tí ṣe alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó fi síta nínú àtẹ̀jáde tó fáwọn oníròyìn nílùú Ìbàdàn. Níbẹ̀ ló ti sọ di mímọ̀ wípé fọ́nrán kan òun náà ni wọ́n pín lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí ìtàkùn alátagbà tó ń fẹ̀sùn kàn wípé wọ́n nawọ́ gan àwọn ọmọ ikọ̀ Boko Haram tó yabo ìpínlẹ̀ yìí ní ojú ọ̀nà márosẹ̀ Ìbàdàn. Òsífẹ̀sọ ní ẹni tó gbé fọ́nrán yìí síta ló mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ ṣì àwọn ará ìlú lọ́nà àti láti fi ìbẹ̀rù bójó tó ń ti kò bá ò lè síta lórí ìròyìn tó jẹ́ ìròyìn àyédèrú náà. Ó ṣe ìdánilójú wípé àjọ ọ̀hún ló ní ìfarajìn láti dáàbò bo gbogbo àwọn ará ìlú ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn Orí Adé Akínlóye Owólabí Ọlákùlẹ́yìn Ìgè ló ti ṣe àfilọ́lẹ̀ àwọn mọ́gàjí nínú eléyìí tó sì yan dókítà Bámidélé Pópóọlá gẹ́gẹ́ bí mọ́gàjí ti Àgúgù. Ìyànsípò ọ̀hún ló wáyé ní ààfin Olúbàdàn ní Òkè Àrèmọ nílùú Ìbàdàn níbi tí àwọn ọmọ bíbí ti ilẹ̀ Ìbàdàn ní gbogbo tìbútòrò àgbáyé ti péjú pésẹ̀ láti wà níkàlẹ̀ níbi ayẹyẹ ìfinijoyè ti mọ́gàjí àti àwọn baálẹ̀. Aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa bá wọn wà níkàlẹ̀ níbẹ̀ ibi tó ti jábọ̀ wípé ayẹyẹ ìfinijoyè ọ̀hún ló wáyé láàfin ti Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn léyìí tó sì wà fún ìdàgbàsókè tó ń ti lọ síwájú ilẹ̀ Ìbàdàn. Àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ iná ọba ní ìgbèríko ti buwọ́lu àdéhùn owó ìrànwọ́ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ 9 mìíràn tó ń pèsè ọ̀nà àti múnáwá tòde òní láti pèsè iná fáwọn ọmọ ilẹ̀ yìí. Ọgbọ́n àtinúdá náà ní í ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ Prividia Power Limited àti àwọn iléeṣẹ́ 8 mìíràn. Olùdarí iléeṣẹ́ ti RIA Haba Aliyu tó sọ̀rọ̀ níbi ètò bíbuwọ́lù àdéhùn náà nílùú Àbújá ní iṣẹ́ àkànṣe òun náà ní láti pèsè iná fún àwọn mílíọ̀nù 17 àti ẹ̀sùn 5 ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà kí wọ́n lè ní ẹ̀tọ́ sí iná ní ilẹ̀ yìí.
ìròyìn àgbáyé ń tẹ̀ sí ọwọ́ wájú pẹ̀lú ìròyìn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ti Biafra. Adájọ́ James Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ti ilé-ẹjọ́ gíga àpapọ̀ nílùú Àbújá ti gba ìyọ̀ǹda fún ìjọba àpapọ̀ láti jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́rìí kí wọ́n jẹ́rìí àti láti má jẹ́ kí wọ́n fi ojú wọn hàn kí wọ́n sì jẹ́rìí lórí ẹ̀rọ eléyìí tó ń ká àwòrán sílẹ̀ láì fi ojú àwọn ẹlẹ́rìí náà. Ó sọ di mímọ̀ léyìí tó sọ di mímọ̀ wípé ẹ̀sùn èyí tó ń bẹ lórí ìgbésùnmọ̀mí ni wọ́n gbé kalẹ̀ níwájú ilé-ẹjọ́ tako Nnamdi Kanu táwọn ẹlẹ́rìí ọ̀hún sì ṣetán láti jẹ́rìí. Adájọ́ náà fi àyè gbà wọ́n láti lọ gbọ́ títẹnu wọn àti láti gba ohùn wọn kalẹ̀ nínú ìjókòó ilé léyìí tó sọ di mímọ̀ wípé agbẹjọ́rò fún ìjọba àpapọ̀ Olóyè Adégbóyèga Solomon ó gbé ka iwájú ilé-ẹjọ́. Solomon nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ní ṣíṣe àfihàn ojú àwọn ẹlẹ́rìí náà léwu fún ètò ààbò wọn, ó sì ní kí wọ́n fi orúkọ bò wọ́n láṣìírí. Nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ òkèrè jáde, àwọn alákòóso ilẹ̀ òkèrè fáwọn ìpínlẹ̀ tí ológun ṣàkóso ẹ̀ ní Sahel ní Burkina Faso, Mali àti Niger ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ wípé àwọn ti buwọ́lu àwọn àdéhùn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n àtinúdá èyí tí ó fún wọn láǹfààní láti ní ẹ̀tọ́ sí ibùdókọ̀ ojú omi ti Morocco. Àwọn olóòtú ilẹ̀ òkèrè ọ̀hún oníwọ̀n ni wọ́n fi ìlànà àti ipò tí orílẹ̀-èdè wọn tó wà tí wọ́n fi hàn nínú ìpàdé tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ọba ilẹ̀ Morocco ìyún ọba Mohammed ní Rabat. Bákan náà nínú ìròyìn tó ń ti ilẹ̀ Canada jáde, olóòtú ilẹ̀ Canada Mark Garnis ló tún bọ́ sórí ipò nínú ètò ìdìbò tó wáyé ní ilẹ̀ náà bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé kò rí ojú rere láti ọ̀dọ̀ ọ̀pọ̀ àwọn ìjọba ilé tó fẹ́ láti dúnàádúrà fún pẹ̀lú lórí ọ̀rọ̀ owó èyí tí ààrẹ Donald Trump tó gbé kalẹ̀. Àwọn ìwọ̀nba péréte nínú ìṣàkóso ọ̀hún ni wọ́n fi ìbò gbé wọlé léyìí tó sì jẹ́ kó bára rẹ̀ padà nípò agbára. Nínú ìròyìn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìjàmbá ọkọ̀, àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà ní èèyàn méjì nínú èyí tí ọmọdé pẹ̀lú ni wọ́n gbẹ̀mímì lásìkò tí ọkọ̀ kan ṣàìdédé yàbò ilé ẹ̀kọ́ jẹ́lé-ó-sinmi ní abúlé kan níta Chicago. Gẹ́gẹ́ bí àwọn ọlọ́pàá ṣe sọ, àwọn olóògbé náà ní ọjọ́ orí wọn bẹ láàrin ọdún 4 àti ọdún 18 nínú eléyìí tí wọ́n gbẹ̀mímì lẹ́yìn tí ọkọ̀ ọ̀hún ṣàìdédé yàbò ìlà oòrùn apá ilé ẹ̀kọ́ náà eléyìí tó ń bẹ ní Chatham. Awakọ̀ ọ̀hún tó tún jẹ́ ẹnìkan ṣoṣo tó ń bẹ nínú ọkọ̀ ọ̀hún ni kò sí ìpalára lára rẹ̀, àmọ́ tí wọ́n gbé lọ sí ilé ìwòsàn tó ń bẹ ní ìtòsí fún àyẹ̀wò. Kò sí ẹnikẹ́ni eléyìí tó lè sọ ní pàtó ohun tó ṣokùnfà ìjàmbá náà. Àwọn aláṣẹ òun náà ni wọn ò lè sọ ní pàtó, àmọ́ ìgbàgbọ́ òun náà ni wọ́n sọ di mímọ̀ bóyá ẹni tó wa ọkọ̀ ọ̀hún mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni àbí ìjàmbá ọkọ̀ ló bá wá. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù tó ń bẹ lábẹ́ ti ìdíje ti Premier League nínú eléyìí tá ti rí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea, Manchester United, Liverpool àti Newcastle United ó ní wọ́n ti ń nífẹ̀ẹ́ sí atamátàsé Ademola Lookman òun náà ni wọ́n ti ń sopọ̀ pẹ̀lú ìgbésẹ̀ wípé ó fẹ́ gbéra kúrò ní ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ti ilẹ̀ Italy tó wà lópin sáà tá wà yìí. Ẹni ọdún 27 ọ̀hún òun náà ni ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ni wọ́n fẹ́ láti fa ojú rẹ̀ mọ́ra sí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wọn látàrí ìfakọyọ eléyìí tó ti ṣe nínú ọ̀kan ìdíje ti Serie A àti ti àwọn ìpele eléyìí tó ti kópa nínú rẹ̀. Kò ní jù báyìí lọ fún ìròyìn àgbáyé fún ti àsìkò yìí. Ẹ lè kàn sí ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa ní ojú òpó ìtàkùn ti www.dominion.ng. Bákan náà ní ojú òpó ìtàkùn ti LinkedIn @Dominion Broadcast, ní ìtàkùn ti X @DominionCast. Èyí ni òpin ìròyìn àgbáyé fún ti àsìkò yìí. Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ ló mú wá sí ojúwòrán yín. Ẹ ṣé fún darapọ̀ mọ́ wa.